Tehran igitondo cyo kwa gatandatu ushize wari umunsi ukeye nk'indi yose nta numwe wari witeze byari bigiye gukurikiraho umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei kuri gahunda ye y'akazi nawe n'inama nk'izindi zose zisanzwe yibwiye ko yerekejemo ariko iminota mike gusa yakurikiyeho aho niho yiciwe mu bitero bya Amerika na Israel. Uko byagenze n'ibyakurikiyeho byo byagarutsweho bihagije biracyanagarukaho cyane kandi ariko ibyabanjirije iki gitero mu butasi bwose bwabayeho kugenza no kugenzura intambwe ku yindi ubuzima hafi bwose bw'abategetsi muri Iran kugira ngo ibi bitero nabyo bibashe gukorwa neza nabyo byabaye ibindi bikorwa no mu buryo bwihariye cyane tugiye kugarukaho. Ikoranabuhanga rihambaye ryose ryashyizwe na Israel mu kuneka no gukurikirana ibibera i Tehran hafi byose mu gihe kinini bakusanya amakuru yose yerekeye ubuyobozi bukuru bwaho bwose nk'uko bigarukaho cyane n'ikinyamakuru Financial Times nyuma yo kugaragarizwa neza ibikubiye muri raporo zitandukanye z'ubwo butasi bwose bakoze muri Iran imbere y'ibyo bitero. N'iperereza rikomeye cyane kuneka no kugenzura ibibera muri iki gihugu cya Iran byose Israel yakoze kugeza ubwo banemeza ko nabo bagenzuraga ibibera i Tehran byose babizi neza ku kigero kimwe n'uko baba bazi iby'i Yerusalemu n'ahandi hose mu gihugu cyabo cya Israel. Ibyabaye gukurikirana intambwe wenda z'abantu bake ku giti cyabo muri Iran ahubwo intasi za Israel zahakinze system yose ya traffic mu mijyi ya Iran urujya n'uruza rwose banyuze muri za kamera zaho zisanzwe zikoreshwa mu gucunga umutekano hafi mu gihugu cyose. Ubutegetsi muri Iran kimwe kandi n'ahandi henshi mu isi nibwo bwabwo bwujuje izo kamera zose ku mihanda n'ahandi henshi nyabagendwa n'ahingenzi cyane mu mfuruka zose zatuma inzego z'umutekano zibasha mu mashusho gukurikirana amanywa n'ijoro iby'abaturage babo barimo kandi n'ibintu koko byabashije guha ubutegetsi ubugenzuzi bukomeye cyane no mu gukumira imyigaragambyo n'igumuka rya hato na hato ariko binafasha cyane mu gukumira ibyaha imbere mu gihugu. Yabaye system ikomeye cyane mu bugenzuzi no gucunga umutekano mu biganza bya leta ya Iran igikoresho cyiza cyane koko ariko icyo icyarimwe yanahindutse system yashimuswe cyangwa ikorerwa kopi n'abakabuhariwe muri ubwo bushimusi mu ikoranabuhanga mu butasi bwa Israel. Leta ya Iran uko yagenzuraga ibibera mu gihugu hifashishijwe amashusho y'izo kamera ni nako ku kigero kimwe nta n'igitakaye icyo ari cyo cyose na Israel yabigenzuraga. Ni byiza cyane gutunga intwaro n'ibikoresho byose by'ikoranabuhanga rihambaye kandi ry'ingenzi cyane nk'iryo nanone koko ariko ikibazo benshi batibazaho cyane kenshi ni kimwe: what happens when the enemy steals the key? Bigenda biti izo ntwaro zose n'ikoranabuhanga wirengeye ko bikorenze noneho igihe kigeze bikagwa mu maboko y'umwanzi muhanganye cyangwa ukora icyaho ubwo ngo ntibigerweho uko icyo cyakoze kuri Iran ikosa ryatumye abategetsi bayo barimburwa kandi byari intwari barinze bishakiye ubwabo. Imwe muri zo kamera i Tehran yari ingenzi cyane kurusha n'ahandi hose muho Israel n'intasi zayo bari bakeneye cyane. Iyo yagaragazaga neza aho abarinda Khamenei baparikaga igihe cyose imodoka zabo. Israel yahise itangira noneho gusesengura ayo mashusho yose neza batangira kandi kureba n'uburyo ibintu byose bikurikirana buri munsi mu kazi kabo. Abarinzi ku ngoro ye bahagera sangapi bakahava kandi noneho berekeza he, ninde utwara nde, ninde urinda nde, ninde usimbura undi mu kazi kandi yakarangije noneho ajya hehe akurikiye yihenzera. Israel yakosanije ayo makuru yose binyuze mu bugenzuzi bwuzuye bihaye kuri izo kamera zo ku mihanda ya Tehran. Mu guhitana umuyobozi nka Khamenei ku kigero cy'umutekano yarenderwaga ntibiba bihagije kubona neza aho aherereye gusa cyane ko ari n'ibice bimwe na bimwe gusa by'aho yerekeza wagenzura ubundi ntubu kibasha no kumubona. Israel nuko yari izi neza ko kigomba guherwaho ari ukugenzura abamurinda kuri buri ntambwe n'icyuho cyose basiga mu kumurinda ngo abe ari nacyo cyaherwaho yicwa. Kugenzura no gusesengura amashusho ya kamera zose z'i Tehran nabyo ni ibintu byatwaye intasi za Israel imyaka n'imyaniko bakora dosiye nini cyane y'amakuru kuri Ayatollah Khamenei n'abamurindaga barenzaho kandi na raporo y'ibishobora gukorwa byose ngo babe bagabwaho igitero nacyo cyabahitanira rimwe bakicwa. Ibyo byose no mu buryo kandi kubyibeshyaho no guhusha bishyirwa ku ijanisha ryo hasi cyane rishoboka kurusha ubundi buryo bwose bwakoreshwa. Muri iyo dosiye nini cyane bakusanije ibijyana byose n'ubuzima bwite bw'abarinzi ba Khamenei kugeza kuri adresse zabo, ingo zabo n'iz'inshoreke zabo cyangwa naho bakundaga kujya kwidagadurira, inzira banyuramo bajya ku kazi, amasaha bakora ndetse n'ibindi byose.
unit 8200 mu butasi bwa Israel basanzwe ari inzobere cyane abangaba mu bijyana n'itumanaho n'ikoranabuhanga, ni nabo bashinzwe gukusanya ayo makuru yose ku bategetsi ba Iran bo ku rwego rwo hejuru n'ababarinda bose, bigakorwa ku buryo muri Israel babasha igihe cyose kumenya neza aho buri wese aherereye kuva mu gitondo kugeza asubiye mu burere nijoro. Ni raporo nini cyane ivuga ko unit 8200 yashyiraga amakuru menshi cyane arebana nabo bakurikiranaga muri system zikoresha AI, files ibihumbi n'ibihumbagiza, miliyari z'amakuru menshi, ibimenyetso byose bibaranga n'inimero za telefoni zabo, amashusho ya kamera agaragaza ibyo babamo igihe cyose, uko abo bose kandi bitwara n'ibyo babarizwamo cyangwa n'ibijyana n'imibanire yabo bwabo hagati yabo, ku buryo byemezwa ko muri Israel bari banazi neza n'abagambanirana hagati yabo, abatumvikana n'abandi ndetse n'ibindi. Barengejeho ndetse n'icyitwa network analysis, nko gushushanya umurongo wuzuye bahuza hagendewe ku biganiro bagirana, ninde uvugana nande, kangahe, bakaganira iki, kandi ninde ugira ijambo kurinde, uhabwa amabwiriza n'uyakira. Ayo makuru yose ku bategetsi, abayobozi bakuru ba gisirikare n'ubutasi muri Iran ndetse n'abarindaga umutekano we. Intasi za Israel icyo zakoze no kugenda ziyahuriza hamwe yose, bakora igishushanyo cyose cyuzuye cy'ubuzima bwa buri munsi bwa Ayatollah Khamenei. Umunsi nyerezi nawe ibitero ugeze, intasi za Israel zahise zihagarika n'imirongo y'itumanaho mu gice cyose kizengurutse ingoro ya Khamenei, byaba guhamagara cyangwa kohererezanya ubutumwa byose ntibyari bigishoboka. Byinshi n'ubundi byabanje kuzamba, n'aba hafi yabo ari kumwe nawe bose badashobora no kuvugana ngo banakore uko bikwiye muri gahunda z'akazi kabo ka buri munsi. Muri icyo gihe ubutasi bwa Amerika na Israel bo bakomeje n'ubundi akazi kabo nta kibazo na kimwe bagize, n'itumanaho ryabo rigumaho. Nibo bemeje ko Khamenei ari mu rugo rwe kandi wari no mu nama n'abandi bayobozi bakuru benshi mu cyumba kimwe. Ibyo byose ntibanabikoze kandi bishingiye gusa kuri ayo makuru y'ikoranabuhanga, ahubwo bari bafite n'izindi ntasi zabo imbere mu gihugu zigenzura neza, zikemeza ibyo bakeneye kumenya byose, cyangwa niba n'ibyo babona ari impamo koko zikabanza kubigenzura n'ubundi imbere yo kubyemeza. Iran nayo yari bizi neza ko izakorwa ibi bitero na Amerika na Israel, ibyo ntibabishidikanyagaho na busa. Icyo batashoboraga kumenya kugeza ubwo ni umunsi nyawo gusa. Ayatollah nawe ibyo byose yari abizi neza, ariko andi makuru akemeza ko yanze kujya mu bwihisho bwe bw'umutamenwa, ngo yaba yarababwiye ko icyo gihe cy'ibitero nikigera ngo azaba ari intambara nawe yakwicwa, kimwe n'uko n'abandi bose mu gihugu ntaho bashoboraga guhungira ngo baticwa. Kuba bari gutera Iran mu gitondo bumaze gucya nk'uko byagenze, ibyo ntawe ari kubitekerezaho gutyo, mu gihe kenshi ibitero nk'ibyo mu kirere bimenyerewe gukorwa mu ijoro. Kandi si n'ubwa mbere intasi za Israel zikoresheje ikoranabuhanga ribarizwa mu biganza by'abo barwana, akaba ari ryo bahinduramo intwari batsemba. Ni nabyo bakoze mu 2024 ubwo noneho ibyombo na za biper byakoreshwaga n'abarwanyi ba Hezbollah mu itumanaho ryabo byagenzuwe n'intasi za Israel, byaratezwemo ibiturika bikabasandarana bikarembura benshi muri bo. Isomo bose bavana mu bitero nk'ibi ni ry'uko intambara z'ubu zidashingiye gusa ku ntwaro zihambaye nk'imbunda, amasasu na za misile zihambaye cyane gusa, ahubwo ubutasi n'iperereza bigomba kubanziriza ibitero bigakomeza no gukorwa, kandi mu gihe cy'intambara ibyo bigira uruhare rukomeye cyane, rutuma noneho n'izo ntwaro zose zibasha gukoreshwa mu buryo n'ubukana bwazo bwose bugenzurwa neza, bikageza ku nsenzo ubundi zaba zagorana cyane mu gihe haba hashingiwe kuri izo ntwaro gusa. Gutumiza no kohereza ibicuruzwa mu mahanga, inzira zose binyuzwamo mwipakira n'ipakurura ku byambo n'imipaka, umusoro wa gasutamo wo gushyirwa mu bubiko no kuhavanwa bigezwa ku isoko, ibyo ni ibintu bisaba imibare myinshi no gukurikiza igihe cyagenwe, amategeko yose n'amabwiriza bigenga umusoro n'impapuro zemeza ko byose ari ibintu byakozwe uko bikwiye. Iyo mibare yose rero, ubushishozi, kubikurikirana n'igihe bitwara, kongeraho n'amakosa ashobora kubikorwamo, aho ni naho uzasangana benshi umunaba ukomeye udashira bahuze cyane, abandi barushye rwose ngo imari yaheze ku mipaka na gasutamo mu bubiko n'ahandi. Nyamara Express Connect Cargo ibigufashamo, ugahugira nawe ku bindi, tukagufasha guhuza n'amabwiriza yose y'ubuziranenge, haba ko byinjizwa mu gihugu n'ibyoherezwa mu mahanga. Muri byose tukakugezaho n'ubujyanama bushingiye ku bunyamwuga bw'abakozi bacu, abafatanyabikorwa bacu n'abadeclarant b'inzobere. Express Connect Cargo igufasha kubona impapuro za gasutamo nka WH7 na TI ziherekeza umuzigo kuva uvuye ku cyambu kugera mu gihugu, IM7 impapuro za gasutamo zishyira ibintu byawe mu bubiko bugenzurwa na gasutamo igihe bigitegereje gusora ngo bigezwe ku isoko cyangwa bishakirwa n'isoko mu gihugu no mu mahanga, IM4 impapuro zikorerwe byarangije kugezwa mu bubiko bugenzurwa na gasutamo kugira ngo bisorerwe mbere yo kugezwa ku isoko, ndetse na IM5 zikorerwe byinjizwa mu gihugu abihamara igihe gito ariko kandi bigomba gusubizwa mu mahanga, birimo nk'imashini n'ibinyabiziga, cyangwa IM6 impapuro za gasutamo zongera kwinjiza mu gihugu ibihavanwa mu gihe gito bijya gusanishwa cyangwa gukoreshwa mu kazi kabera mu mahanga.
ku bicuruzwa byihariye n'ibishobora kwangirekera mu ipakira n'ipakururwa, tugufasha kubona DAD, impapuro ziguha uburenganzira bwo kubipakururira mu rugo bitanyujijwe mu bubiko rusange bugenzurwa n'agasutamo. Express Connect Cargo iguhagararira kandi mu gushaka ibi byangombwa n'impapuro zose aho amategeko yemera ko tubigukorera, byose bikakugeraho neza kandi vuba mu gihe cyagenwe. Mu kohereza ibindi mu mahanga tuguhuza n'agasutamo tukagufasha no kubona impapuro zimenyekanisha ibyoherezwa mu mahanga n'igenzura bikorerwa. Express Connect Cargo dushingiye ku bunararibonye turambanye mu gutanga ubujyanama mu ishoramari, cyane cyane ku barangura, abatumiza n'abohereza ibicuruzwa mu mahanga. Dukorera mu nyubako ya Chic kuri etage ya 2. Waduhamagara kuri 0788200684 cyangwa no ku murongo utishyura 3545. Ikaze muri Inzozi Park, aho ibirori byose bihinduka inzozi zabaye impamo. Tubafitiye sale ibereye ubukwe, inama, amahugurwa n'ibindi birori byose byihariye. Hatunganwa n'inzobere zacu muri dekorasiyo bikaba gahebuzo. Tunabafitiye Inzozi Bar and Grill, aho mwakwiyakirira ku mafunguro n'ibinyobwa bihebuje, dore ko n'abana banyu tubafitiye aho kwitagadurira mu bikinisho bitandukanye. Tunatanga serivisi za catering z'abakoreye iwacu nabo hanze, harimo no kubatunganyiriza ikawa. Duherereye Gahanga kuri kaburimbo urenze gato sitasiyo ya Mereze. Sura imbuga nkoranyambaga zacu maze uduhamagare kuri 0788336932 cyangwa 07857527 797 kugira ngo urusheho kumenya byinshi.